We looked at it, saw the speck coming, but it came so quick. When we first saw it, we suddenly realized it was on top of us. So we pushed. I pushed hard. I was flying, and David, as my co-pilot, also pushed hard, and we vanished, as I say, under the coaming of the instrument panel. We were convinced that that was it, that we were going to have a mid-air, that there'd be an almighty bang, and the tail would go, and that would be it, and that would be the end of our flying days. But I mean, as I say, bear in mind, I was on the airway, I was under a radar service, and I had no warning of any conflicting traffic whatsoever. But then, of course, that was when, Graham, it started to get very odd. It went over the top of us, a large shadow, a very black shadow. It darkened the whole of the cockpit, and the sky above us, of course, was, as I say, was clear blue sunshine. Was there any kind of shockwave associated with that? No, that was the funny thing. There was no sound, and there was no shockwave whatsoever. A little bit of turbulence, but that could have been me pushing hard anyway. My first concern was to get back up to my assigned height before somebody started to ask us as to what I was doing. Yes, I mean, that was your instant reaction. Our other instant reaction was, well, you know, thank goodness, what happened? There was no bang. It's missed us. So yeah, it was. I wouldn't say fear. I mean, when it happened, we were both convinced that we were going to have a mid-air, because it came exactly at our 12 o'clock. The case of Chuck Wakely, who was piloting for Sunline Aviation in Miami. Wakely had completed a charter run to NASA and was headed back to Miami. According to him, the sky was perfectly clear. Suddenly, he was surrounded by an intense greenish light, so powerful, in fact, that he could no longer see outside of the plane. Wakely said his instruments then began to malfunction badly. Soon, there was little he could do but release the controls and let the plane fly itself. Then, according to Wakely, the glow just as suddenly faded and everything returned to normal. News just ahead. The pilot of a light plane, thought to have crashed in Bass Strait last night, said just before losing radio contact that an unidentified object with green lights was heading straight for him. The frightened pilot told air traffic controllers that it was hovering on top of him and that it was not an aircraft, seconds prior to him being snatched away by the UFO. Mr. Valentich, what do you believe has happened to Frederick? Well, I really believe that he must have been struck with certain unidentified object. Delta Sierra Juliet, Melbourne. What type of aircraft is it? Delta Sierra Juliet. I cannot affirm to 4 bright, seems to be like landing lights. But this is Delta Sierra Juliet. The aircraft has just passed over me, at least 1,000 feet above. Delta Sierra Juliet, roger, and it is a large aircraft, confirm? Unknown. Due to the speed that's travelling, is there any Air Force aircraft in the vicinity? Delta Sierra Juliet, no known aircraft in the vicinity. Melbourne, it's approaching altitude east towards me. It seems to me that he's playing some sort of game. It's flying over me 2-3 times at a time. At speeds I could not identify. A level is 4,500. Delta Sierra Juliet, and confirm you cannot identify the aircraft. Affirmative. Melbourne, Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft. It is... Delta Sierra Juliet, Melbourne, can you describe the aircraft? Delta Sierra Juliet, as it's flying past, it's the long shape. You cannot identify more today because it's such speed. It's for me right now, Melbourne. And how large would the object be? It seems like it's chasing me. What I'm doing right now is orbiting, and the thing is just orbiting on top of me also. It's got a green light and sort of metallic light. Torch on in the airside. It's just vanished. Melbourne, would you know what kind of aircraft I've got? Is it certain military aircraft? Delta Sierra Juliet, confirm the aircraft just vanished. Say again? Delta Sierra Juliet, is the aircraft still with you? Delta Sierra Juliet on north, south, approaching from the southwest. Melbourne, that strange aircraft is hovering on top of me again. It is hovering, and it's not an aircraft. Delta Sierra
Juliet, mounted. After Frederick reported this UFO incident, I inclined to think that it could be some intelligent life in the outer space, despite all the officials are trying to suppress this, or really makes me very confused, because knowing Frederick what he radiated and knowing my son wouldn't make himself so ridiculous in stating things like that. So I'm inclined to believe that really must be something in the space that the general population may not aware to be. And I realized after his disappearance, which I couldn't have the opportunity before, how many calls I get from various parts of the world. And they really encouraged me to believe that he could be still alive. I bet with another intelligence in space. Ocurrió a las 8 de la mañana del lunes 21 de junio del año de 1976, cuando un joven estudiante de aviación llamado Rafael Pacheco Pérez, a bordo de una avioneta propiedad de la Escuela de Aviación México, en la que cursaba sus estudios para obtener su licencia de piloto. La ruta trazada para el estudiante consistía en realizar un sobrevuelo a la altura de Texcoco con regreso a la Ciudad de México. Pacheco Pérez contaba con apenas unas horas de práctica, y esta era una ocasión en la que realizaría el viaje en solitario. Después de algunos minutos, su avioneta se perdió de los radares. La torre de control de Acapulco registró repentinamente la presencia de un eco en el radar que sobrevolaba frente a las costas del puerto realizando giros. En ese momento, el controlador de vuelo Carlos de Crechi Obermayer inició comunicación vía radio para tratar de averiguar quién estaba realizando esas maniobras en el aire. Al establecer contacto con el piloto, este le respondió a través de una misteriosa voz metálica que se identificó como un ser de otro mundo. El día 3 de mayo de 1975, el joven piloto aviador mexicano Carlos Antonio Santos Montiel regresaba de la ciudad de Zihuatanejo a bordo de su avioneta con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Repentinamente, al encontrarse a la altura de Tequesquitengo en el estado de Morelos, fue interceptado en pleno vuelo por dos objetos voladores no identificados que se situaron sobre cada una de las alas de su avioneta, y un tercer objeto lo golpeó, situándose en la parte inferior del fuselaje. El piloto, con gran temor, comunicó a la torre de control en México la extraña situación que estaba viviendo en ese momento. A continuación, escucharemos un fragmento de la grabación original en la que usted podrá escuchar la angustia e incertidumbre que vivió el piloto en aquel momento, donde reportó haber perdido el control de su aeronave.
Shannon Davis is a flight instructor who has logged over 3,000 hours in the air, 600 of those at night. His sighting on the night of November 5th, 1980 is typical of the 5 to 10% that remain unidentified. I noticed the light up in my left wing at about the 7 o'clock position of the airplane. And because I was in radar contact with Oakland Center, because of the IFR flight, I asked them how close that aircraft was from us, and they said that they didn't show anything on radar out there. Then I noticed that it pulled up alongside my left wing. It was a bullet shape, rounded at the front, that widened out and then tapered to a point at the end. But one of the things I really wondered about it is around the main body, the center, but just past the nose, there was a ring spinning around it. And it did a couple of things simultaneously. What happened is the pulsation quickened up on the nose, and the whole thing went to a very bright color. At the same time, the ring seemed to spin faster till that whole ring disappeared. And within a matter of seconds, the brightness of the object appeared to be just like a glowing bright fireball. And I kind of jumped because at first I was thinking it was some kind of missile that was detonating. And the thing took off forward, and it shot out to forward of the nose. I estimated about 2 or 3 miles ahead of the aircraft, and it made an instantaneous 90-degree right-angle turn, and it went vertical until it went up out of sight. And I sat there looking at it, and I didn't know what to think. 5 minutes later, Shannon saw the object again, and it repeated the same pattern. Only this time, 2 pilots flying in the opposite direction also saw the UFO. I have to, to the best of my knowledge, rule out any kind of meteor or shooting star, because I don't know if any meteor that will come alongside, pace you, and then take off forward and go vertical. Okay? Any kind of spacecraft or military aircraft, technically that was defying all physical laws by making an instantaneous 90-degree turn. According to the laws of physics, that can't be done. And, you know, I watched it do it twice. Eu continuei a voar direto ao objeto, e o objeto, que se mostrou por vezes instável, começou a ganhar estabilidade, parecia parado no mesmo sítio, fixo no espaço, e de um momento para o outro começou a descrever um movimento circular, elipses pela esquerda, e eu, para não perder o objeto, comecei a voar atrás do objeto. E a partir do momento que ele começa a descrever a primeira elipse, ele faz estas elipses com uma velocidade louca. Seria mais ou menos um objeto deste género. Não sei se isto visto da parte de baixo. De baixo, considerando que há um baixo em cima, se é que há numa forma destas, já duas calotes. Considerando isto. Eu digo isto porque eu é que dei mais ou menos uma ideia desta forma da calote inferior. Porquê? Porque depois de estarmos a fazer aquelas voltinhas, eu já cansado, disse para o Garcês, eu vou terminar com isto. Eu tenho que ver melhor o que é o objeto, o que é isto. E então aquilo que me surgiu foi fazer a interseção ao objeto. Interseção não é mais do que ir no caminho mais curto direto ao objeto. Eu já me sentia cansado e, de qualquer modo, gostava de saber mais qualquer coisa sobre o objeto. Via-se só aquela bola brilhante a descrever os círculos. Por vezes dava-me a impressão que tinham uns movimentos oscilatórios ou rotativos de rotação. Tumbling. De rotação no próprio objeto. Isto era um movimento de translação, vamos lá, em volta dos aviões que nós estávamos dentro do círculo, e o objeto mostrava por vezes um movimento de rotação. E se te recordas, desacelerava quando passava entre nós? Por vezes desacelerava. Agora não sei se essa desaceleração seria da aproximação ou afastamento. Não, a mim pareceu-me na altura, e conversámos isso depois, parecia realmente que aquela coisa desacelerava entre os aviões, e depois quando saía do nosso raio de volta, acelerava outra vez para nos ir apanhar mais à frente, o que era estranho. Porque o objeto conseguiu manter sempre uma das calotes, a superior, sempre voltada para nós. Andou sempre com essa calote voltada, porque isto é uma ideia que nos surgiu na investigação que foi feita. O Sol era 10h30, 11 horas, eram por volta das 11 da manhã, o Sol estava de sul, e então o objeto manteve sempre uma daquelas calotes, sempre a mesma face voltada para o Sol. Nós nunca vimos a outra parte, vamos lá, considerada de trás. E é nessa altura que eu digo que eu vou tentar aproximar-me do objeto, vou tentar ver o que é que será, descobrir qualquer coisa, porque na verdade estava cansado, o que é que vamos fazer com isto, ao fim de 20 minutos. Aliás, voltinhas, tinha que se decidir qualquer coisa. E eu disse para o Garcês, olha, eu vou-me aproximar do objeto, vou interceptar ali o objeto. E o Garcês disse, não faças uma coisa dessas. Eu disse, pá, estou cansado, e nem respondi mais ao Garcês.
Então imaginei o objeto a passar por trás de nós já estávamos dentro da elipse do objeto, e quando ele vai passar, vamos lá, nas minhas costas, eu aponto mais ou menos o avião a direito para a zona onde ele iria passar, ou passava normalmente, que apontei mais ou menos para a zona de Torres. Eu pensando, logicamente, quando tomo uma decisão destas, penso que nem que o objeto caia em cima de mim, ou que entre em conflito comigo, eu tenho reflexo suficiente para me desviar do objeto. O que não aconteceu. Foi ao contrário. Apanhei um grande susto, e o objeto para mim era uma bolinha pequena, como já referi, do tamanho de um automóvel, apareceu então dentro daquelas dimensões que a gente chegou à conclusão por aquilo que o Garcês tinha visto quando o objeto ficou mais ou menos chapado no meu avião. O objeto passou de uma bolinha para um objeto de mais ou menos 2,5, 3 metros de diâmetro. Aí é que eu apanhei um grande susto e o objeto não bate em mim porque faz aquela manobra que nós chamamos um tipo aerobrake, que é aquilo que faz um helicóptero quando vai aproximar do chão. Literalmente travou no ar. Ele trava no ar, faz uma travagem aerodinâmica e aí é que ele mostra a tal parte da outra calota em que ele vira por cima de mim. O Garcês aí é que vê melhor o objeto. Eu acho que o objeto neste momento até ficou um pouco, vamos lá, desorientado, ou desestabilizou-se um pouco, foi a ideia que eu tive, quando ele passou por cima de mim, e eu fiquei debaixo do objeto sem qualquer capacidade de reação. Logicamente o avião não parou, o avião continua a voar, mas eu tenho cá, e ficou-me na minha retina, esta imagem do objeto ficar em cima da minha cabeça, e eu sem qualquer reação. Não fiz nada, não tive hipótese nenhuma com a velocidade da aproximação do objeto. Convém dizer que, a posteriori, especialistas na matéria, à medida que fomos conversando com pessoas, nos disseram a repetir-se o caso, nunca mais dentro de uma manobra dessas. Mas pronto, foi a manobra que eu achei que devia fazer, ou tentar aproximar do objeto, para chegar a qualquer conclusão. Não ficava ali indefinidamente, ou até acabar a gasolina nos aviões, sem ver o que é que se passava com o objeto. Logicamente, eu, naquele momento, o objeto ficou por cima de mim, eu passo para a frente, deixei de ver o objeto, pergunto ao Garcês, onde está o objeto? Está aí, porque agora apontou o que é que se passou com o objeto? Aquilo literalmente travou à frente do avião do Júlio, subiu, passou-nos por trás outra vez e apontou à Serra de Sintra, numa trajetória retilínea e esfumou-se. Tipo um relâmpago. Um relâmpago em questão de velocidade, que luz não fez. Nunca mais vimos. Eu acho que tenho uma ideia que ainda vi quando desaparecer. Pois, ele acelerou bastante e apontou, lembro-me perfeitamente, à Serra de Sintra. E desapareceu. O que torna isto inexplicável é, primeiro, uma velocidade angular daquelas, um objeto, quero dizer, àquela velocidade de deslocar-se no nosso meio, no nosso ar, deveria ter provocado um estrondo sónico, coisa que nunca aconteceu, segundo consta, porque as pessoas que trataram da investigação desta situação foram à vertical do local onde nós nos encontramos e ninguém ouviu estrondo sónico nenhum. E haviam de ser vários, porque até uma bala de uma espingarda provoca um estrondo sónico, como se sabe, não é? Porque, por causa da onda de choque que provoca. Não houve estrondo sónico nenhum. Não houve alteração nenhuma no comportamento dos aviões, nem nossa, nem nada. Ficámos apenas pasmados com aquilo, não é? Além de não haver estrondo sónico, há outra coisa. A velocidade angular era de tal maneira elevada que o que quer que fosse vivo, tal como nós conhecemos, um organismo vivo, terrestre, terráqueo, deveria estar a sofrer acelerações de, sei lá, 20 e tal Gs, coisa que vai. Coisa louca. Ou seja, um humano lá dentro ficaria... o corpo humano, nesses aviões mais sofisticados, vai aos 9 Gs. Sim, ficaríamos... O que fosse vivo lá dentro ficaria literalmente esborrachado. The most recent case to draw authorities' attention occurred in Rio Grande do Sul, involving businessman and pilot Haroldo Westendorf. He says that in October of last year, while flying over Lagoa dos Patos, he spotted an unknown object slowly rotating on its axis. According to the pilot's calculations, the object was about 70 meters tall and had a base approximately 100 meters in diameter. A sort of dome opened at the top. From it emerged a flying saucer vertically and shot off at extremely high speed. The pilot began an approach to try to see something through the open part. Reddish waves or rays emerged from it, which frightened the businessman. Soon after, the object shot off vertically. What makes the report even more mysterious is that an infraero operator, alerted by radio, also saw the object. From here at the airport, it was a triangular-shaped object with a rounded top, and about 10 or 15 minutes later, the object disappeared vertically.